Thank you, Sahaj Kaur. The next participant is number 1, Jasdeep Singh. Number 1, Jasdeep Singh. Waheguru, 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 Waheguru. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Gurdwara le Gurdwara sadaya. Adopting the teachings of the Guru. The individual is called a Sikh of the Guru. By dictionary definition, a Sikh is one that follows the Sikhi religion. However, this definition of Sikhi doesn't thoroughly describe a Sikh. It leaves out the years of efforts that it took for us to be able to practice our religion freely. It leaves out the devotion of every Sikh to live a life of humility and honor. It leaves out the true beauty of what Sikhi stands for. Every Sikh believes in one God by the name of Waheguru. A Sikh believes Waheguru lives in everyone, no matter their caste, race, gender, or age. For that reason, a Sikh shows love to everyone, including those who are different from him or her. But love is only a part of what makes up a Sikh. A Sikh is also selfless, brave, and honest. These virtues are taught to us by Guru Granth Sahib Ji. One who follows his guide and lives their life honorably can be called a Sikh. As children, we are still learning about the history of our Sikhi, and our parents teach us how to live our lives well. A good Sikh child is honest and caring towards everyone in their life. He wakes up early in the morning and gets ready for school. At school, he is helpful to both his teacher and classmates, as well as focused on his own work. He understands right from wrong, but it's also forgiving to those who make mistakes, because our gurus have taught us to be accepting of others. At home, he completes any homework he has and helps his parents run the house.
he adopts the values of Sikhi into his daily life. In 1708, Guru Gobind Singh Ji announced Guru Granth Sahib Ji as our next and eternal Guru. Guru Granth Sahib Ji is our true Guru and a supreme treasure that has the answers to every question in life. When you matha take before Guru Granth Sahib Ji, you are promising to follow Guru's word and you are showing your devotion to the Guru. For this reason, a Sikh bows to the Guru Granth Sahib Ji only. Matha tekna is an act of utmost respect, one that can only be given to our true Guru. Satgur agge tapo sab kich jane jaan. Bow in humble respect before our true Guru. He is a knower who knows everything. For years, Sikhs were being killed for practicing our religion. However, despite how brutally these Sikhs were being treated, they never considered giving up because our Gurus have taught us to be fearless. The fact that we are able to come together and learn from our Guru without being in fear for our lives should be celebrated. Coming to Gurdwara every Sunday is not only for us to connect with Waheguru as a community, but also a way for us to show respect to the Sikhs who gave up their lives fighting for this right. The place Guru Nanak Dev Ji was born is now a beautiful Gurdwara called Nankana Sahib that is visited by many Sikhs today. Guru Nanak Dev Ji spread the idea of oneness and harmony. It is because of him that we are here today. Following in his footsteps, our Gurus were able to provide us with the answers to living a peaceful life. In 1664, disease was spreading and people were dying. Guru Harkrishan made it his mission to provide for these people. He brought fresh water from his own home to the Sikh people at the Gurdwara Bangla Sahib. This act of selflessness and compassion is the definition of Sikhi, and that is why it is an important Gurdwara in our history. Guru Granth Sahib Ji has taught us how to live our lives according to Waheguru's will. We come to Gurdwara to celebrate and honor our religion and its deep-rooted history. We show Guru Granth Sahib Ji our respect each time we enter. Our love for the Guru is what makes us Sikh. Gur Sikha man har preet hai, har naam har teri Ram Raje. The Guru Sikh keeps the love of the Lord and the name of the Lord in his mind. He loves you, O Lord, O King Lord. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Thank you, Jasdeep Singh. The next participant is number 3, Kesar Singh. Number 3, Kesar Singh.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਵੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰਮਤੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੜੀ ਗੌਰ ਦੇਵਲ ਜੋ ਮਾਨੈ ਪਰ ਪੰਥਨ ਕੋ ਊਚ ਬਖਾਨੈ, ਸੋ ਸਾਖਤ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭਿੰਡੇ ਨਾਉਂਦਾ, ਕੇਸ ਵਾਦ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰੇ ਪਾਠ, ਸੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਮਕਾਉਂਦਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਝੂਠ ਉਹ, ਨਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ, ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਹੈ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਾਠ ਸੱਚ, ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 1699 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਰ ਕੱਕਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਗ 730 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਹ ਸਲੋਕ ਭਾਂਡਾ ਅੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮਲੀਨ
ਧੋਤਾ ਹਛਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਐਤਵਾਰੇ ਧੋਏ ਹਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਧੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਮਣੀ ਮਸਾਣਾ, ਕਬਰਾਂ, ਸਾਧਰ ਦੇ ਦੇੜਿਆਂ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Kesar Singh. The next participant is number 8, Sanjam Deep Kaur. Number 8, Sanjam Deep Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 This is somebody else's speech. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Sanjam Kaur. Today I got the opportunity to share about the importance of Sikhi and how we apply it in our daily lives. Who is a Sikh? An individual who stays true to the concept of Ik Onkar is a Sikh. According to our fourth Guru, Shri Guru Ram Das Ji, Gur Satgur Ka Jo Sikh Akhai, So Palke Uthar Naam Te Aave, which means one calls himself a Sikh of the Guru. The true Guru shall rise up early in the morning and meditate Vaheguru Simran. A Sikh takes Amrit from the Panch Pyare in presence of the Holy Guru Granth Sahib Ji and always lives his life according to the Guru's teachings. Sikhs believe in Sarbat da Pala and are always ready to help everyone irrespective of caste, creed, race, color,
status, and nationality. A Sikh gets recognized when he or she wears the dastar, kirpan, kara, and has uncut hair. The typical day of a Gursikh child. An ideal Gursikh child always feels the presence of Waheguru with him. He gets up early in the morning and says, Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh to all the members of his family. After doing his usual routine, he combs his hair and wears his dastar. He recites Gurbani and goes to the Gurdwara Sahib every day before going to school. He listens to Kirtan and does seva. Also, he does not tell lies and listens to his parents. He recites Rera Sahib in the evening and then Sohela Sahib before going to bed. Who is our true Guru? Agya pe akal ki tabe chalayo panth, sab sikhan ko hukm hai, Guru maniyo granth. In Sikhism, a true Guru is regarded as Shri Guru Granth Sahib Ji. In 1708, Shri Guru Gobind Singh Ji declared that Shri Guru Granth Sahib Ji would be the eternal Guru of the Sikhs. Guru Granth Sahib Ji is a collection of the banis from the Sikh Gurus and various saints. Why do we matha tek before the Guru? We all matha tek before the word Guru, enshrined in the Shri Guru Granth Sahib Ji, our Guru. This not only shows respect, but also indicates that we submit ourselves to the truths contained in Shri Guru Granth Sahib Ji. Why is it important for Sikhs to go to the Gurdwara? Guru Dware hoy, soji paisi, et Dware toy, hacha hoy si. For every Sikh, it is important to go to the Gurdwara Sahib because the Gurdwara Sahib is not only a place for meditation and prayers, it is the main place for the Sangat to gather together. Also, in the Gurdwara, Sikhs learn how to apply the 3 pillars of Sikhism, Kirt karo, Naam japo, Vanshako, in their daily lives. What Gurdwaras did you learn about, and what importance do they have about our Sikh history? I have learned about Shri Harmandir Sahib in Amritsar and Shri Keskar Sahib in Anandpur Sahib. Shri Harmandir Sahib is the center of Sikhism, which teaches us to remember the oneness of God and the oneness of humanity. In Shri Keskar Sahib, in 1699, Shri Guru Gobind Singh Ji established the Khalsa Panth and chose the Panch Pyare. These Panch Pyare were the first members of the Khalsa, and Guru Gobind Singh Ji became the 6th member of the Khalsa by receiving Amrit from the Panch Pyare. To summarize everything, Sikhism teaches us valuable lessons that we can all apply in our lives. Let's remember the beautiful message Shri Guru Nanak Dev Ji shared with us, that we are all one big family no matter our religion. Bhagat Kabir Ji says, Aval Allah Noru Paya Kudrat ke sab bande, ek noor te sab jag upajya kaun pale ko mande. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Thank you, Sanjam Deep Kaur.
Our final participant for group 1 is Kirpa Kaur, number 4, Kirpa Kaur. Number 4, Kirpa Kaur. Waheguru, 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 Waheguru. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Myself, Kirpa Kaur, is here for a reason and going to talk on a very interesting topic. Sangat Ji, we all consider ourselves a Sikh, but do you really know who is a real Sikh and what does a typical day look like for a Gursikh child? According to my knowledge, who follows Guru's discipline, keeps 5 good God, and who only believes in Guru Granth Sahib Ji is a real Sikh. As Guru Ramdas Ji says, Gur Satgur ka jo Sikh akhaye, so pal ke ut her naam tiyave. And Gursikh's typical day starts out with getting up at Amrit Vele and recites Gurbani daily. Every evening he recites the Rara Sahib in the company of his family and the Sola Sahib before going to bed. Now I'm going to talk about who's our true Guru. Why do we need a matha take in front of the Guru? In 1708 AD in Nanded, India, Guru Gobind Singh Ji declared, Sab Sikhon ko hukm hai, Guru manyo Granth. He meant that Guru Granth Sahib Ji, the spiritual embodiment of Gurus, will be the all-time Guru Sikhs. So our present Guru is Guru Granth Sahib Ji, which contains a body of Gurus and various saints. When we do Matha Tek in front of Guru Granth Sahib Ji, it means that we pledge to follow the commandments of the Guru and also to surrender ourselves to the Guru. Every Gursikh is supposed to visit the Gurdwara daily. On returning home, he should try to recollect what he heard at the Gurdwara Sahib. My next question is, why is it important for a Sikh to go to the Gurdwara Sahib? Wait, before I answer this question, we need to know what Gurdwara means. Gur means dark, Neda. Ru means light, Janan. Dwara means door, Darvaja. So Gurdwara helps us enlighten from darkness by learning Guru's teachings. Sangat Ji, let me ask you guys a question. What would happen to our house if we don't clean it daily? It gets dirty, right? Well, our mind works the same exact way. If we don't clean it daily, it gets dirty as well, just like the house. Mut biliti kapad hoye de sabelne otoy. Pari mat papa ke sang oto pe nave ke rang. Like when the clothes become dirty, we wash them with soap and water. But when our intellect gets filthy and rotten, we should wash it with soap of Gurbani. So our main purpose to go to the Gurdwara Sahib is to learn Guru's teachings and apply in daily life. So next, let's talk about certain Gurdwaras which have a special importance in our Sikh history, like Keertan Darbar Sahib, Harmandir Sahib Amritsar. This Sikh shrine is situated in the middle of a beautiful Sarovar, which was started by Guru Ramdas Ji, the 4th Sikh Guru, and completed by the 5th Guru, Guru Arjan Dev Ji, who wrote these words in the most suitable place of worship, Ditthe sabe thav, nehi tujhe ha. Indeed, it is such a place. The foundation stone for this was laid by Sai Mia Mir, a Muslim saint and a close friend of Guru Arjan Dev Ji. This Gurdwara is most admired and beloved
is considered the Vatican of the Sikh nation. Next is Shri Anandpur Sahib. Khalsa Panth was established on Vaisakhi Day in the year 1699 AD. The principle of five, beloved, Panch Pyare, was started here, and they were honored by saying, Khalsa mero roop hai khas, khalse meho karo nivas, and gave them the most respectful position in the whole Sikh Panth. After reading the book, Basic Knowledge of Sikhism, I learned about purpose and day-to-day life of a Sikh. I would say that Sikhs have a great heritage to be proud of, and all children should be taught about our glorious past. It teaches us about preparing for Sarbata Pala and gives us a message of equality, liberty, and universal brotherhood. By applying Guru's advice, you can place any challenge fearlessly and successfully. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੈਰੀਮਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁਣੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਟੂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਐਟ ਦ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ, ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਸਮਨ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਨੂਰ ਕੌਰ,
Iknoor Kaur, Gavia Kaur, Jalnit Singh, Jaskirat Singh, Nishan Kaur, Pahul Kaur, Prabgun Kaur, Trisha Kaur. ਇਹ 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਯੂਥ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਸਵਾਲ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ's teaching bring a social and religious revolution? Dooja sawal, which one of the Guru Nanak's Sakis did you like the most? Describe the lesson you learned from the Sakis. How does it help you to be a better person? ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, the present day society is plagued with intolerance and violation of basic human rights. How do lessons learned from Sikh Sakis motivate you to make this world a better place and just for all? So ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟਾਈਲ, ਡਿਲੀਵਰੀ, ਪੋਇਜ਼, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ, ਵੌਇਸ ਐਂਡ ਡਿਕਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8-8 ਨੰਬਰ ਹਨ ਤੇ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, 60 ਨੰਬਰ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਨੰਬਰ 2 ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ। Satsangji, I just wanted to tell you how this light system works. An assigned timekeeper, this time it is Daljit Kaur, will turn the red light on for 5 seconds as soon as the allotted time is over. So allotted time here is 6 minutes. So the light will come on at 6 minutes for 5 seconds. When the 30-second grace period is over, the red light is turned on again and will stay on till the speaker concludes his or her speech, indicating their grace period is over. Time countdown shall begin as soon as the speaker comes to the podium and starts his or her speech. That includes Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Timekeeper shall record the total time taken by each and every speaker. So this is some indication about the light. So thanks very much. Now we will start the second group symposium. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
Vaheguru. Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी हर एक मनक नू अकाल पुरख दी संतान दसते ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ More than 500 years ago, Guru Nanak preached a beautiful universal message of faith, love, and truthful living. His message was not meant for any particular religious or ethnic group. It was a universal message for the entire humanity. Guru Nanak's teachings not only brought a religious revolution, but also a social one that challenged the norms of his time. His teachings emphasized the importance of equality, compassion, and selfless service, which became the foundation of Sikhism. Guruji's teachings were not limited to religious practices, but they also focused on social issues such as caste discrimination, gender inequality, and religious intolerance. He believed that all human beings are equal regardless of their social status or religion, and that everyone should have equal opportunities in life. His teachings encourage people to work hard, be honest, and to share their wealth with others. One of the most significant aspects of Guru Nanak's teachings was his emphasis on the oneness of God. He believed that there is only one God who is present in all human beings and that all religions lead to the same ultimate truth. Guru Nanak's teachings also challenged the rigid caste system that existed in India at the time. Mati ek anek band kar saji sajanhare. He believed that everyone should be treated the same way, regardless of their caste. In addition to these teachings, Guru Nanak also brought a social and religious revolution through the concepts of Sangat and Pangat. Sangat refers to the community of believers who come together to worship, learn, and support each other through their spiritual journey. Pangat, on the other hand, refers to a communal meal shared by all members of the community, regardless of their social status or background. This practice emphasizes the importance of equality and reminds us that we are all equal in the eyes of God. Ek pita, ek iske, hum barak. Together, Sangat and Pangat serve as powerful symbols of community, equality, and solidarity. They remind us of the importance of coming together to support each other and to work towards a more compassionate world. This is the thriving concept in today's communities and Gurdwaras. Out of all the Sakis I read in this book, the one that I like the most is the Saki about Pai Lalo and Malik Pago, when Guruji preferred a coarse meal earned through hard labor by Pai Lalo rather than a delicious meal by the rich and corrupt landowner Malik Pago. Throughout this story, Guru Nanak teaches us about the importance of living an honest and simple life and treating everyone with kindness and respect, no matter what their caste or religion is. This story also highlights the idea of living a truthful and righteous life and the importance of not being influenced by materialistic desires. This Saki teaches us that true wealth is not measured by materialistic desires, but by the goodness in our hearts and the kindness we show towards others. Jerat lage kapra jama hoye palit. This Saki helps me to be a better person because it reminds me of the importance of leading an honest and simple life. It has also helped me in understanding the value of treating everyone with kindness and respect, regardless of their social status or wealth. By living with humility and practicing compassion towards others, we can become better human beings and contribute positively to the world around us. Today, we live in a world where intolerance and violations of basic human rights are all too common. Most of us are familiar with the Black Lives Matter protests, but a most recent example of violations of basic human rights occurred in Punjab recently when there was a massive media shutdown, deployment of paramilitary forces, leaders and activists being detained, and civil rights of assembly and protests were suspended, similar to the situation in 1984. It can be overwhelming and discouraging to witness these injustices, but we can take inspiration from the teachings of Sikhism to create a better world that is just for all. Sikhism has a rich history of Sakis and teachings that can help motivate us to become better human beings and create a more just society. These Sakis are not just tales of the past, but they hold valuable lessons that can be applied to our lives today.
Sakis such as Sacha Soda and Riverbane emphasize the concept of equality. These Sakis inspire me to work towards a more just society where everyone has equal opportunities and access to resources. As it is written in Gurbani, Na ko beri nahi begana sagal sang humko banai. Discrimination by any means is not part of a healthy society. Equality also means providing similar opportunities and rights to all, ensuring that everyone has a chance to become their best self. In February 2023, Seattle became the first U.S. city to ban caste discrimination. This is a great recent example of implementing Guru Nanak's message of equality. In conclusion, lessons learned from the Sikh Sakis can motivate us to create a more just world that is tolerant, compassionate, and equitable. By embodying the principles of kindness, honesty, generosity, and empathy towards others, we can work towards a more tolerant world that respects the basic human rights of all individuals. Let us all strive to make this world a better place where justice and compassion prevail. Let us pray for the welfare of the whole humanity as we recite in Ardas every day. Nanak Naam, Chardi Kala, Tere Panes Batapala. Thank you, Avneet Kaur. The next participant is number 12, Trisha Kaur. Number 12, Trisha Kaur. Waheguru. 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 What? Waheguru. Waheguru. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपांग गुरे प्रसाद गुरे प्रसाद गुरे प्रसाद गुरे प्रसाद
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। This concept of oneness, treating men and women equally and rejecting caste system, brought a social revolution in the world. Guruji treated Hindu, Muslim as one and preached us not to follow meaningless rituals. This was the religious revolution. ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਐ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਕਾਤ। ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। Sat Sangat ji, do you know at what age Guruji refused to wear this chaneyu in front of everyone? When he was 9. I am 9 and it is hard to imagine such wisdom at my age. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। Just like my favorite Saki of Pai Lalo, who shared everything, although he was very poor. I can't imagine myself sharing if I were very poor. Would you? Malik Pago was very rich and still cheated and stole from people. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵੱਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਲਿਕ ਪਾਗੋ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾਵਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਲ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ। Kindness has a ripple effect. One act inspires another and then another, and this will make the world a better place. So everyone abides in peace. Sab sukhali vathya ehwa hale meera jiyo, ehwa hale meera jiyo. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Thank you, Trisha Kaur. The next participant is number 7, Jalnid Singh. Number 7, Jalnid Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਦੀ 15ਵੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਧੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਰਾਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ। Also, Guru Ji introduced a very powerful concept of sangat ਅਤੇ ਪੰਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ without any discrimination, everyone sat together, prayed together and ate together. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ,
ਭੰਡ ਮੂੰਹ ਹੈ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਗਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ hollow rituals have no value ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਫ ਸੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਈਸਟ ਬਜਾਏ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਘਰ ਮੂੰਹ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕੇਅਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਡ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਰਡ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਘੁੱਲੀ ਹੋਈ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ देयर ਏਜ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਹਨ। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दई करता जमकर मुगल डाया एती मार भई कुरलाने ताकि दर्द ना आया। गुरु नानक देव जी ये साखिया ने मैनू हमेशा मोटिवेट किया है। मैं कोशिश करता हाँ कि इन्हां लर्निंग्स नू वध तो वध लोकां नाल शेयर करा ताकि को होर भी इसो मोटिवेट हो सके। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦ ਮਲਾਲਾ ਫੰਡ ਨੋਬਲੀ ਹੈਬਿਟੇਟ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Jalnid Singh.
The next contestant is number 11, Prabgun Kaur. Number 11, Prabgun Kaur. Vaiguru. Vaiguru. आप नारायण कलादार जिग मैं परवरे हो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करे हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा ना है प्रभगुन कौर। The advent of Guru Nanak brought light to the modern world. From darkness of medieval ignorance, religious intolerance, inequality, and corruption. Guru Nanak Dev Ji da janam सन 1469 तलवंडी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। Women were considered inferior. Hindus were promoting caste system. The world around him was broken and full of hatred. As a child, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਾਜ ਜਤਾਇਆ। Guru Nanak Dev Ji believed that we are all children to one God. The seed of oneness was sown by Guruji and gained extreme popularity. Hinduism, despite a rich heritage, had started to degenerate due to increase in ritualism. Guruji believed in simplicity. Just remember one God, Ek Onkar. Sad Sangat Ji. Asi Gurdwara aande haan to sit in Sangat. But what is Sangat? Sangat ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ। That is your Sangat. Religion is no boundary. Pangat, the ritual of langar, was also started by Guruji. Langar, or free kitchen, is one of the major tenets of Sikhism. Everyone sits on the floor and eats Guru's langar. As Guruji traveled on udasis and made people aware of his beliefs, one God, Sangat and Pangat, Sikhism started to flourish. His method to teach people was based on purpose and reasoning, and are now recited as Sakya Kahaniya. But Banya Kahaniya put suput karan. He used words and his immense knowledge to create light bulb moments. People were attracted to this simple religion that was not bound by religious barriers and only focused on a few basic principles. Naam japna, sirman karna, kirat karni, earn an honest living. Vanchakna, help the needy by sharing. Banamanna, Vaiguruji has a plan for everyone, just trust him. Sarabadapila, seva karo, sabde bale di ardas karo and leave the rest to Vaiguruji. I love to read and listen to Sakis. They have helped me in understanding the Sikh vision. They are simple, have the power to change your thought. Guruji has given this world many Sakis, but the one closest to my heart is where he explains that there is no Hindu and no Muslim. Puja karuna nevaj gajaro, ek nankale ridde namaskaro. Na hum Hindu, na Musliman, Allah Ram ke pind paran. Guruji explains that we are all kids to one God. So why fight because of our inherited identity? Ram or Allah, they are the same. The recent world is plagued by intolerance, injustice, and racial inequality. When I read the Sakis and try to connect them with recent affairs, it's like I found the missing piece to a very complicated puzzle. When I read about Duni Chand and Guruji Saki and how Guruji gives him a silver needle and asks him to return it in the next life, he realized that he would never be able to take his riches or the needle to the next life. Nothing materialistic goes with us, only good deeds and blessings. Duni Chand then donated his riches and gained blessings from the poor and needy. There are so many people who believe in charity and helping this world. See, contributing their daswan, doing seva. People are living this lesson that was taught by Guruji centuries ago. Sacha Sauda,
The Sakhi that tells us how Guruji, despite of having limited resources, believed in helping the needy, and even explained to his father that sharing is the truest Sada. I personally have seen so many Sikhs living that lesson. When they did Nishkam Seva during COVID, Gurdwaras were converted into hospitals. The peaceful farmers' protest that forced the Indian government to revert the laws. When the Ukraine war started, many Sikh organizations started Seva at the border. My family and I participate in the Palatine Gurdwara Summer Supper, which helps homeless and people who live in shelters by providing them food and snacks. Racial inequality has gained so much momentum in the past few years, and I can easily relate it with my other favorite Saki, the milk and the jasmine flower. When priests in Multan sent Guruji a bowl of milk that was totally full, to let him know that they didn't want another priest in town, Guruji gently dropped a flower in that milk and it began to flow. He made them realize that there is always room for everyone in this world. Everyone is equal and we are all children to one God. Yet, we are living through the times when we hear Black Lives Matter, see innocent men get targeted due to their skin color, kids get depressed due to bullies at school. Guruji started fighting for this such a long time ago. Isn't that simply miraculous? Satsangaji, the true purpose of Sikhi must be ingrained into young minds from a very early age through Sakis and Sikh history. We are the custodians of Sikhism. In recent times, if we follow Guruji's first lesson about oneness, isn't that the answer that this world needs? We get it. Our community gets it. The world understands it. But do we follow it? This fight to a better us needs to begin from us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Prabgun Kaur.